Yes, sir. Hello, sir. Shall we start, madam? Yes, sir. We can start. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ. KSTಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಕೋ ವೆಬ್ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಷಯವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಕೆ ಬೇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಿರ. ಸೊ KSTಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Hello, students. In today's class, we are going to discuss about biomolecules. Actually, in particular, I'm going to discuss only about carbohydrates. Okay. Let's study about carbohydrates. But in this picture, as you're seeing, you're visualizing carbohydrates. Then this is picture which is showing amino acids and protein structure. Then here you do have DNA structure. Here you have RNA, and here hormones and vitamins. All these are put together called as biomolecules. So as I told, in today's class, we'll be discussing about carbohydrates. Okay. So actually these biomolecules are primary building blocks of every living organism. Okay. Together they will be promoting different biological processes which will be very necessary for our life. And actually they vary in structures as well as sizes. Okay. In chemistry, we will be discussing this biomolecules under a branch of chemistry which is called as biochemistry. Fine. So biochemistry is basically intersection between biology and chemistry. So in chemistry, we go to microscopic level, that is what is happening between atoms, and between atoms what kind of interactions are there, what kind of bond is there between molecules, what kind of interactions are there. So basically it is the microscopic picture, right? But in biology we'll be visualizing the macroscopic view, or it is a bigger picture of whatever the processes will be happening, that we will be visualizing. Okay. So just we will go to the next slide.
Minute. I'm not able to go to the next slide. 1 second. Just give me a minute. Excuse me, sir. Okay, I'm very sorry for the disturbance. I was not able to share the screen. Yes. Okay. So as I told, we will be discussing about carbohydrates in this today's class. So before studying what is carbohydrates, just let us have a brief introduction about carbohydrates. So we think carbohydrates are bad for our health, right? Because of the notion of weight gaining. But the world would be a happier place if we all embrace them. So carbohydrates aren't the enemy actually. If anything, they should be our friend. So if you are looking to improve your health and well-being, don't go away from the carbohydrates. They're actually super important for us. So they are one of the three macronutrients along with protein and fat. Actually, for brain function as well as for protecting against diseases, carbohydrates are very much important. Okay. So it will give you long lasting energy to power through your day and workout. Actually, brain uses about 20% of energy created from carbohydrates. Uh, and carbohydrates enables the brain to produce serotonin, a hormone which plays a very important role in mood regulation, sleep cycle, and cognition and all. So when you don't have enough carbs in your diet, we may feel grumpy and have difficulty with functions like attention, memory, and thinking. Actually, without consuming carbohydrates, you can't think anything. Okay. So if you cut out carbs, you're also cutting out some wholesome, nutritious food. Fine? No, what is the problem? I'm not able to share. One second. Excuse me, can anybody tell is the screen visible or not?
Hope now everything is fine. So let's see the definition of biomolecules. Actually, I Madam, was sorry for interruption. yes, sir. Actually, I was not able to go to the next slide. That you have to press on the arrow mark, madam. Yes, sir. Now it is visible, sir. Yeah, it is visible. Okay. Yeah, Now yeah. it is working, sir. Yeah, if there is any problem, then I'll come back to you, madam. Actually, it is getting stuck, sir. Now I press this arrow mark next slide. It is not showing. That is because you are on the whiteboard. Oh, okay. Now what should I do? Madam, you close the whiteboard and share the PPT. 1 second. Madam, right now, are you in the cellul? Yeah, the complex organic Yeah, molecule. the definition. Yes, sir. Yeah, the definition I can see. Do you want to show other thing other than Yeah, that? actually, I want to press next slides. It is not showing at a time. That you that you press on the down arrow mark, madam. Yes, sir. I'm pressing, but it is not going forward. Do one thing, madam. Stop sharing and share the PPT again. 1 second. I'll just give the screen sharing. Did you stop sharing, madam? No, sir. Wait 1 second. Yes, sir. Yes, sir. I once again I'll share now. Yeah, now you share it. Yeah. Yeah. Yeah, now I can see that biomolecules. Yes, That is sir. the slide, right? You are sharing. Yeah. Now I am Now the able front to. page came. Yeah. Okay, sir. Now I am able to. Thank you so much, sir. Sorry for the Yeah. interruption. You press the down arrow mark, madam. Yes, sir. Yes. Okay. In case if you are not able to do it with the keyboard, Yes, sir. do you have a mouse there, madam? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you just scroll the mouse up or down. It will go up and down. Okay, sir. Now I got it, sir. It's Yeah. coming. Thank you. Have a Okay, nice. sir. Thank you very much. I'll be monitoring this from the other system. So if Okay, there sir. is any problem, I'll come in between, madam. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Yes. Yes, students. So as I was telling, there are two kinds of carbs. One is simple carbs and another one is complex. Simple carbohydrates means you can imagine white sugar, soda, cakes, and baked foods, whereas complex means starch and fibrous materials. Okay. So when you eat more of simple carbs, what is going to happen is you're typically taking in more calories than what your body needs. Plus, these type of foods are quickly digested and they cause a quick spike in the blood sugar level and then decline in the blood sugar level. This will actually cause you to feel very much or quickly hungrier, which will lead you to take in more calories than your body needs. Whereas, if you take complex carbohydrates, they take longer time to digest because of their chemical structures, and that slow digestion results in more gradual and stable increase in blood sugar level. So that's why we will be feeling full longer when we eat complex carbs, which helps with actually portion control, and you will be taking in less calories also. That's how weight will not be gaining more and more. Fine. So this is the actual definition of biomolecules. They are the complex organic molecules which form the basis of life, that is, which build up living organisms and are also required for their growth and maintenance. They are nothing but biomolecules. Okay. Oh, 1 minute. Okay. So they are nothing but biomolecules. Now you are visualizing a image. So this is food. They are the sources of biomolecules and they make up cell organelles and they make up cells
and cells make up tissues, and tissues make up organs, and that's how living organism is. Uh, the structural organization with living organisms we picturize with respect to biomolecules. Okay. So there are different types of biomolecules. They are nothing but carbohydrates, amino acids, they are the building blocks of proteins. Then nucleic acids, they are nothing but RNA and DNA. Vitamins, there are so many vitamins. Then hormones. So today our topic of interest is carbohydrates. Let's start with carbohydrates. So what are carbohydrates? They are naturally occurring organic substances which are present in both plants and animals, but animals cannot synthesize carbohydrates. So we rely on plants for the source of carbohydrates. Actually, if you check the dry mass of plants, no, it's composed of 50 to 80% of carbohydrate, which is called as cellulose. Okay. How carbohydrates are synthesized in plants? That is through a process which is called as photosynthesis, right? So you may know the chemical reaction of photosynthesis. Carbon dioxide reacts with water in the presence of sunlight, and a green pigment which is required, which is called as chlorophyll, to give carbohydrate. Along with this, what will be released, students? Oxygen will be released, right? This is nothing but carbohydrate. So this particular process is called as photosynthesis. And some of the examples of carbohydrates are glucose, fructose, starch, cellulose, glycogen. So many examples are there. We will categorize and study one by one. Fine? Okay. Now, as the name is telling, hydrates are broken down like this: carbo and hydrates. It's nothing but carbon and water. So you can understand here. For example, if I ask you, hydrocarbons are made up of which and which element? Hydrogen and carbon. Similarly, carbohydrates are made up of carbon, hydrogen, and oxygen, which are combining in the simplest ratio 1 is to 2 is to 1. So as I already told you or mentioned some examples of carbohydrates, they're nothing but glucose, fructose, and some other examples we'll take later. What is the molecular formula of glucose? Everybody know this, C6H12O6. Okay. So I can write this molecular formula in this format because since I am defining carbohydrates as hydrates of carbon here. Okay. So carbon, and in bracket I have written water. To suffice this molecular formula, I have represented the formula like this, C6H2O6. If you multiply 6 inside, no, it will become again C6H12O6 only. Fine. So basically, we are trying to arrange that molecular formula in the form of hydrates of carbon. Let me take sucrose. So what is the molecular formula? C12H22O11. Okay. This is the molecular formula. Now in the form of hydrates of carbon, I can represent the molecular formula like this. So basically, carbohydrates are hydrates of carbon. This is nothing but the old definition of carbohydrates. So what are we trying to prove here? So the general molecular formula, as we have already written CXH2OY, in that format we can represent carbohydrate examples. Actually, I can take fructose also, guys. So what is the molecular formula of fructose? It is the same thing like glucose, C6H12O6. Then what is the difference between glucose and fructose? You know, right? They have same molecular formula but different functional group. In glucose will have aldehyde group, whereas in fructose will be having what group? Keto group. So they are functional isomers. So can I write fructose in this manner? Yes, same way you can write C6H2O 6 times, right? So by this you can understand this is X, right? This is Y, right? X can be equal to Y, like glucose case or fructose case. Or
X may not be equal to Y, like in the case of sucrose, but it is fitting in this definition, hydrates of carbon. Okay, yes. So the most common sugar which is used in our home is nothing but sucrose, and the sugar which is present in milk is known as lactose. These are the basic details. So here, as I told, this is the definition of carbohydrates, hydrates of carbon, but it led to a lot of confusion later. See, for example, you take acetic acid. This is the molecular formula, CH3COOH. But I can write this acetic acid in the definition of carbohydrate. See, this is fitting in the definition. But acetic acid is not carbohydrate. But then also we can write in that manner. But raffinose is there, no? It's a carbohydrate, but you cannot represent in that format, in that definition. So that clearly gave us an idea. This definition is not going to work out. So one more carbohydrate is there actually, rhamnose, whose molecular formula is C6H12O5. This is also carbohydrate, but you can't express that in the definition. There is lactic acid, formaldehyde, lactic acid. See, I can write like this, lactic acid. So this is not a carbohydrate, but you can represent in the definition. That gave lot of confusion. That's why we have a different definition. Fine? Understand? No longer we use that definition, hydrates of carbon. Fine? Yes. So let's move on to the actual definition. Before that, we'll just quickly go through a classification. Then we will go to the actual definition. So carbohydrates are also called as saccharides. It has derived from the Greek word saccharon, meaning sugar. Fine. So there are different types of classifications. So first one, classification of saccharides, that is based on the number of sugar units, monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Okay. So what are monosaccharides? Monosaccharides are nothing but a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone. So let me better first define what are these carbohydrates in a simple manner. I think that slide has skipped. So now we can define carbohydrates as polyhydroxy, polyhydroxy aldehydes or ketones, polyhydroxy ketones. And one more thing importantly, you have to note down this also, they are nothing but optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or compounds or compounds which produce which produce such units upon hydrolysis. So this is the very important and modern definition of carbohydrates. Okay, optical activity means those kind of compounds which have ability to rotate the plane polarized light. Optical activity they should be showing. Polyhydroxy means many OH groups will be there. Aldehydes means functional group should be CH4. Ketones means functional group should be C double bond O. So they are nothing but polyhydroxy, aldehydes or ketones or compounds which produce such units upon hydrolysis. What's the meaning of this sentence means? For example, I'll take starch. Starch is made up of n number of glucose units. Now, if you hydrolyze this, you will be getting n number of glucose. No. So that's nothing but polyhydroxy aldehyde. So this is the definition.
And one more definition is there actually. For example, I'll consider glucose only. It has aldehyde group, right? Now, in that molecule only, there will be hydroxyl groups also. So, in alcohols chapter, you will be studying that whenever carbon and carbonyl group is there, carbon and oxygen is there, oxygen is most electronegative. Carbon will become electropositive. So, this hydrogen is there no, of alcohol that will be acidic in nature, that will be taken by this oxygen. So you will be having OH, and here already H is there, and OR dash. This is nothing but hemiacetal. So one way you can define carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or compounds which produce such units upon hydrolysis. Or you can also define, one second, this is hemiacetal. You can also define it as polyhydroxy compound that has a aldehyde or keto functional group, either free, they can be free, or they will be involved in the hemiacetal linkages. I'll be showing that. Hemiacetal means one ether group is there. Acetal means two ether linkages will be there. So in general, these carbohydrates are actually white solids. They will be sparingly soluble in organic solvents and more soluble in water because of tendency to form hydrogen bonding. And all the carbohydrates are not sweet in taste, okay? Only the one with lower molecular mass. Fine? Yes. So let's have the classification. The first one, monosaccharides. So this is based on the number of sugar units we have. Mono means one sugar unit. So this is the simplest unit which cannot be further hydrolyzed. Okay. And these are simplest carbohydrates with general formula CH2O types, where N is nothing but 3 to 7. So the basic carbohydrate or the simplest carbohydrate will be with 3 carbon atoms. There are 20 monosaccharides known in nature. Simplest one will be, I told, glyceraldehyde. I'll be showing that structure you see here. Glucosanol I'll be discussing in today's class. See, this is the structure of glyceraldehyde. This is the very simplest carbohydrate, which is nothing but one sugar unit. Okay. So this is a aldose because aldehyde group is there. So glucose, fructose, ribose, or galactose, mannose, all these are monosaccharides. Right? Next, oligosaccharides. What are oligosaccharides? Oligo means few. Okay. These are carbohydrates. If you hydrolyze it, okay, I think approximately 2 to 10 units of sugars will be produced. 2 to 10 monosaccharide units will be produced. They are nothing but oligosaccharides. They're further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. depending upon how many monosaccharide units we get. Now, for example, important one for us is disaccharides. So, take sucrose as the example. If you hydrolyze it, you will be getting glucose and fructose. If you hydrolyze maltose, you will get 2 units of glucose. If you hydrolyze lactose, if you hydrolyze lactose in the presence of dilute acid, you will be getting 1 unit of glucose and another unit of galactose. So disaccharides are very important under oligosaccharides. Then next, polysaccharides. As the name is only telling, if you hydrolyze those polysaccharides, you will be having so many large number of monosaccharide units. Okay. So they are represented by the general formula C6H10O5N. This is the general formula of polysaccharides. Examples are starch, cellulose, glycogens. Now, and this is one more way of classification of monosaccharides. Here the criteria is depending upon the number of carbon atoms we give this general term. Depending upon whether you have aldehyde or ketone, we have this classification. For example, if number of carbon atoms are 3, the general term is triose. If they are sugars, you have to end it with OSE only.
If there is aldehyde group, you will call aldotriose. If there is keto group, ketotriose. Similarly, 4 means tetrose, aldotetrose, ketotetrose. 5 means pentose, aldopentose, ketopentose. 6 hexose, aldohexose, ketohexose. These are very important for us. Actually, ketoses we will not study, only aldoses we will study. Under that also, under aldohexose we have glucose and fructose importantly. If we have 7, heptose, aldoheptose and ketoheptose. Fine. This is one way of classification. Okay. Next way of classification is nothing but based on functional group, taste and solubility and nature of the reaction. So based on functional group, so the carbohydrates are defined as I told, optically active polyhydroxy, aldehydes and ketones, no, or compounds which produce such units on hydrolysis. Once again, here, glucose, C6H12O6. This is the first carbon atom, aldehydic carbon atom. Sixth carbon atom, one primary alcohol is there. Primary alcohol means functional group is attached directly to one carbon atom. Polyhydroxy, aldehydes and ketones. So glucose, polyhydroxy, aldehyde it is. Structural elucidation, if we study, we'll get to know about everything. So glucose, it has alcohol groups as well as aldehyde groups. So that's why it's called as polyhydroxy aldehyde. Fructose, if you see, in the second position, second carbon atom, there is keto group. Okay, remaining carbon atoms, there is alcohol group. That's why fructose has alcohol and keto group. This is called as polyhydroxy ketones. So if you take sucrose and hydrolyze sucrose, you will be getting polyhydroxyaldehyde, that is glucose, and polyhydroxyketone, that is fructose. So this is the definition already which I have mentioned. Based on the taste and solubility, carbohydrates are divided into sugars and non-sugars. Sugars means what you obviously know. The nature is crystalline. They are sweet to taste and they will be soluble in water. Okay, non-sugars means they will be amorphous and tasteless or bland in taste, and they will be less soluble or insoluble in water. So if you ask me examples for sugars, glucose, fructose, all those which are sweet in taste. Non-sugars means starch, cellulose, polysaccharides, you can give the example. And this classification is very, very important for us, reducing sugars and non-reducing sugars. So what are reducing sugars? They reduce Fellings and Tollings reagent. They answer that. Okay. So all actually reducing sugars answers Felling and Tollings test, and they also reduce bromine water. So basically the carbohydrates whose aldehyde or ketone group is free for oxidation, no, they will be reducing the Fellings and Tollings reagent. So if you consider all monosaccharides, their aldehydes or ketones will be, keto group will be free for oxidation. So they reduce Tollens and Fellings reagent. So that's why we call them as reducing sugars. And in disaccharides, in which aldehyde obviously and keto group are free, they can also reduce Tollens and Fellings reagent. So if the disaccharides, two sugar units will be there, if they are present like this, then also there is a chance for oxidation, because only this will be involved in the glycosidic linkage, not this. This will be open for oxidation. So consider the example, all monosaccharides and maltose and lactose among disaccharides are reducing sugars. Fine. I didn't speak about sucrose. Let me tell about that here. So this non-reducing sugar, they do not reduce Fellings solutions and Tollings reagent. So disaccharides in which aldehyde or ketone groups are involved in glycosidic linkage, no, they are non-reducing sugars. Okay. So if you consider sucrose, upon hydrolysis, it will give glucose and fructose, we know that. But
it will be bonded. It will be showing linkages like this, glycosidic linkage like this. Okay, so no aldehyde or keto group will be open for oxidation. It will be involved in the glycosidic linkage. So that's why sucrose is non-reducing, and all polysaccharides also non-reducing because see here, polysaccharides means they will be comprised of n number of monomers, right? So long chain will be there. If you can ask me, okay, this side, whatever the terminal monosaccharide unit I have written over here, that will be showing further oxidation. No, it's not like that. See, compared to many groups which are involved in the glycosidic linkage, this doesn't matter. Okay, that's why non-reducing sugars, uh, they don't answer Felling's test and Tollman's test. This is one more way of classification. So next, preparation. Before going to preparation, again, a brief introduction about glucose. Under this, carbohydrates for us important ones are glucose and fructose only. So glucose is most naturally abundant sugar and it is found in grapes, then in honey, human blood. Okay. So if you consider glucose, it occurs freely as well as in combined form. Freely where and all means in honey, ripe fruits, grapes, in all those cases, blood, urine, then sweet fruits, in all those cases it will be occurring freely. Means its aldehyde group will be free. Whereas in combined form it will be existing as a disaccharide, polysaccharide, etc. It's also called as dextrose, okay? Why? Because glucose is also called as dextrose because it rotates the plane polarized light towards right hand side. So it is called as dextrorotatory organic compound. Rotatory organic compound. That's why it's having other name dextrose. It can also be called as grape sugar, corn sugar, blood sugar. You know that this blood glucose level, normally it will be 65 to 110 mg per 100 ml. But in diabetic patients, it will be more than that. Okay, let us see the preparation. So you have two methods. One is laboratory method. Another one is commercial method. How to prepare in the lab means from sucrose. Sucrose hydrolyzes to give glucose and fructose. Let me write the molecular formula C12H22O11 that hydrolyzes to give glucose and fructose. This process is also called as inversion, invert sugars, invert sugars, and here the enzyme which will carry out this is invertase. So dilute in the presence of dilute HCl or H2SO4, you will conduct this hydrolysis. Glucose will be much less soluble in alcohol than fructose and it separates out by crystallizing on cooling. That's how you can extract individual compounds. Okay. So in equal amounts, you will be having glucose and fructose. Glucose is dextrorotatory, fructose is levorotatory. It rotates the plane polarized light towards right, left hand side. Okay. So all these things I have narrated. Yes, this is the commercial method. See here, this is polysaccharide. You can imagine starch also. If you take starch, upon hydrolysis, you will get n number of glucose units. Okay, so because we are preparing glucose only, you better take starch. So this is the commercial method. Okay, now we will just see the structural elucidation of glucose. Earlier we didn't know the actual structure of glucose. Now you see this. IUPAC name of glucose is 2,3,4,5,6 pentahydroxyhexanol. How? I will show that. So firstly, by
calculating the empirical and molecular formula, we will get to know that you can call it as elemental analysis. We will know that glucose molecular formula is C6H12O6. So now we have to get the open chain structure of glucose. Now you see, if you heat it with glucose with HI, it forms normal hexane. See, this is the glucose structure. Not so open chain form they are writing. Exactly where the bondings are, we will be knowing at last. If you treat this glucose with HI, which is a reducing agent, and heat it, you will be getting normal hexane. That proves that all the 6 carbon atoms in the glucose are in the straight chain. Fine. So this is acting as a reducing agent. Okay, it removes the oxygen. That proves that all the carbon atoms are in the same chain. Now, secondly, you know that glucose has aldehyde group. So, glucose reacts with hydroxylamine. Hydroxylamine is nothing but NH2OH to form an oxide, and it reacts with HCl to give cyanohydrate. So, both the reaction confirm what? Glucose has carbonyl group. They are the aldehyde reactions basically. See here, I am taking glucose. If you treat it with hydroxylamine, I am getting oxide. Because this carbonyl group is most like reactive, no, you will be getting this product. Now, if I open and write C double bond OH is there, right? Like this. Now, what happens here? You can write NH2OH like this. So, you can show double bond O this side and H here. Okay. And this you will remove H2O condensation reaction. Then attach whatever is left out. You will get glucose oxide. Similarly, glucose, if you treat with HCl, you will get cyanohydrate, right? That tells that glucose has carbonyl group. But which functional group, obviously, we will not know. So when I treat this glucose with bromine water, which is nothing but mild oxidizing agent. Now we know that primary alcohol oxidizes to aldehyde group oxidizes to acid group. Now here we have aldehyde group that oxidizes to acid, COOH. This is nothing but gluconic acid. This confirms that in glucose, that carbonyl group is in the form of aldehyde, not in the form of ketone. Fine. So now one more time oxidation we are doing. So now we will take a strong oxidizing agent like HNO3. Now what happens here? See, CHO is there. No? That will be further oxidized to COOH. And here primary alcohol is there. If you treat it with strong oxidizing agent, obviously it will be finally converted into acid group. So you get saccharic acid. Or you take gluconic acid, further it will be oxidized to saccharic acid only. Finally, you have saccharic acid upon oxidation of either glucose or gluconic acid. Fine. That indicates that there is a primary alcoholic group on the last carbon atom. So you have here one primary alcoholic group and these 4 alcoholic groups are secondary in nature. Okay. And the last test is acetylation. If you treat this glucose with acetic anhydride formula is this. Acetic anhydride, what happens? 1 mole of acetic acid will go and acylation will be taking place. Where and all that acylation will happen, where and all OH group is there, that H is going to be acidic in nature. Okay, so you get glucose pentacetate. That confirms that actually you require 5 moles of acetic anhydride because there are 5 acidic hydrogens. So that confirms that each carbon has 1 OH group only because the formed product is going to be more stable. Right? So this reaction confirms the presence of 5 OH group. So this is the actual structure of glucose. Okay, IUPAC name is 2, 3, 4, 5, 6 pentahydroxy hexanal because aldehyde group is there. You have to end it with AL. Number 1 position should be given for
aldehyde carbon only. Okay. These are the representation. So glucose is correctly named as D plus glucose. This capital D is based on the glyceraldehyde notation that if OH group is on right hand side in glyceraldehyde, we call it as D. If it is on left hand side, we call it as capital L. This plus or small d and the small l or minus, they are nothing but dextro or levorotatory. Glucose is dextrorotatory. Okay. Capital and D and L has come from the glyceraldehyde notation. See, this is OH is on the right hand side, OH is on the left hand side, that's why L. So plus and minus indicates, or small d and small l indicates dextro and levorotatory, optical rotation. So if you ask, in case of glucose, it is D-glucose. Why? Because it mimics the glyceraldehyde in the last carbon atom. So if you ask me how many chiral carbon atoms are there in glucose, there are 4 chiral carbon atoms. So 2 power 4 is the 2 power n is the formula to calculate optical isomers. 2 power 4, so you will have 16 isomers. Out of that, 8 will be D, 8 will be N. So always to check whether it is capital D or capital L, you have to go to the highest numbered chiral carbon atom. So this is the highest numbered chiral carbon atom. For that, OH is which hand side? You have to check and tell D or L notation. So there is a rule that or saying that most naturally occurring carbohydrates are D in nature, capital D, whereas most naturally occurring amino acids are L amino acids. Okay. So open chain structure of glucose explain most of its property, but some of its reactions, glucose reactions are not shown. That confirms that glucose will be also having cyclic structure. For example, it doesn't react with Skiff reagent, or it doesn't react with sodium bisulfide, or it doesn't show reaction with 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine. That tells that there is no open chain structure, there is a closed or cyclic structure. Okay. So that was given by Hemel Fisher, and he tells that in cyclic structure between 1 and 5 carbon atom there is hemiacetal linkage. I'll show that. So once I'll show that structure, I'll explain about all these properties. Wait a minute. See, now, yeah, this is what I was telling. Now you can understand here, there is a dynamic equilibrium between this alpha and beta isomers of glucose. Okay, this is the cyclic structure. Between carbon atom 1 and 5, there is hemiacetal linkages. Why? Because once the linkage is formed, there is a stable ring structure. And what is the difference between alpha and beta isomer? The first carbon atom's configuration is reversed or changed. So such stereoisomers are called as anomers. If there is, what are anomers? Stereoisomers that differ in the configuration of in first carbon atom. If any other carbon atom is showing the stereochemistry difference, configuration difference, then you will call them as epimers. For now, they are anomers. So in case of alpha isomer, OH group on the first carbon atom is present on the right hand side. Here it is present on the left side. And this crystallizes from aqueous solution at 303 Kelvin. This at 371 Kelvin. And this melting point is 419 Kelvin. And melting point here is 423 Kelvin. And this shows optical rotation of 112 degree plus 112 degree. Here it shows plus 18.7 degree. And percentage abundance of this in aqueous solution will be 36% and this will be 64%. These are the facts observed by conducting the
experiments. Okay, this is the cyclic structure of glucose. Okay, yes. So this is one more structure which is proposed by scientist Harvard. Other than this structure, like open chain structure you can write, hemiacetal structure you can write, as well as Harvard structure you can write. By considering the structure, whatever is right hand side you write it at down, and whatever is left hand side you write up. So write down, left, up. Fine. So by taking the pyrene, which is a heterocyclic ring, we have written this Harvard structure for simplicity. Okay, already I have told you anomers. For them, they have written the Harvard structure. Epimers, configuration changed at any other carbonate. So we have completed all the details about glucose. Fructose we will not be discussing in this class since there is time constraint. Disaccharides, you have maltose, lactose, and sucrose. Sucrose upon hydrolysis gives glucose and fructose. Uh, Sucrose is present where? Actually, it's called as cane sugar. It is composed of glucose and fructose. What kind of glycosidic linkage will be there? C1C2 glycosidic linkage will be there with the elimination of water. It's also called as invert sugar because sucrose is dextrorotatory. After hydrolyzing, it gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. This value is only higher. That's why invert sugar it is called as. Maltose, it is made up of 2 units of glucose. So where is the glycosidic linkage? At C1 and C4. Okay. Only in sucrose it is C1, C2. Whereas in maltose it is C1 and C4. It's also called as malt sugar. It's reducing sugar already I have told you. This is the structure, Harvard structure of maltose. And lactose, it is a combination of beta D galactose and beta D glucose, which is also called as milk sugar, and it is reducing sugar. Only sucrose is non-reducing. See, this is lactose. Again, C1, C4 glycosidic linkage. Okay. So this is all about the disaccharides, important disaccharides. And important polysaccharides we have is starch, glycogen, and cellulose. Starch is made up of n number of glucose units. Okay. Starches means storage polysaccharides of plants. It consists two important components which is called as amylose and amylopectin. Amylose is 20%, amylopectin is 80%. Amylose is water soluble. Approximately 200 to 1000 units of alpha D glucose will be there in amylose, and C1, C4 glycosidic linkages will be there like maltose. See, this is the structure of amylose. C1, C4 glycosidic linkages will be there. Those are also called as alpha links because of alpha D glucose. Amylopectin, you have C1, C4 as well as C1, C6 glycosidic linkage because of the branching you are seeing here. Okay. And cellulose, it is most abundant organic substance. It's present in cell walls of plants. In plants, structural polysaccharide it is called as. And it is also unbranched, but beta D glucose it is made up of. Okay, like this. Where is the glycosidic linkage? Obviously at C1 and C4 as you are seeing. Why beta link? Because it is made up of beta D glucose. And last, when the glycogen, these are animal storage polysaccharides. That's why it's also called as animal starch. Sources are liver, muscles, brain, yeast, and fungi. Structure is slightly complex. That's why they have mentioned. Okay. It is similar to amylopectin, but more of branching.
So when body needs glucose, enzyme break this glycogen to glucose. Final importance of carbohydrates. They are essential for both plants and animals, energy sources. Honey, if you take, that is a carbohydrate, instant source of energy which is used by Ayurvedic people. And carbohydrates can be stored stored as energy molecules. Carbohydrates are used to build furniture, houses in other countries and all. And they are used as raw materials for many industries. And if you consider the pentoses, that is ribose and 2-deoxyribose, which are present in nucleic acid, which are responsible for the head transfer of information from one generation to another generation. And they found in biological system in combination with many other proteins and lipids. So these are the basic tests of glucose which you can identify in the lab. Mollis test is very important. You will see a violet ring. If you conduct the test, you will see at the junction of the test tube violet ring, and Tollens test or silver mirror test. Because of the aldehyde group present, this test will be answered. Okay. So this is all the topic for today. So carbohydrates are very important for us. And if you take it in the right form or systematic manner, then there is no problem. Otherwise, obviously, there is some issues with the calories. Okay, guys. This is all it. Thank you, everyone. Hello, madam. Yes, sir. Yes, sir. I have ended this. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, madam. I'm sorry for late. Yes, sir. It's okay. No problem. Yeah. I warmly thank you for giving that input on biomolecules and glucose, the variations, the parts. I think more than this, a student won't get it anywhere, I guess. So thank you very much on behalf of KSTA. Thank you, sir. On behalf of KSTA, the president, chairman, CEO, and all officers and all the staff here. And on behalf of student, I thank you from the bottom of my heart. Thank you very much, sir. So I'll move into next talk, madam. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Basuraj, sir. Hello. Sir. Yes, sir. Yeah, sir, I given a presenter option. Please share your. I think you can able to see the video, no, sir? The wall. Yeah, I can see it.
Yeah, I'll Yeah. use the board and chalk method. Okay. Can you make your camera a little down, sir? Yeah, that is enough. So you write below physics, whatever you want to Yeah, write. yeah, that I'll do it, sir. Please don't go above that because Yeah. it doesn't come to the camera. Sure, sir. We'll look into that. So, on behalf of KSTA, everyone, including chairman, president, CEO, and all the officers and the staff, I warmly welcome you to this panel, this discussion. Yes, sir. Thank you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವಕಿರಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಹಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Yes. Thank you, sir. ಸೊ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಬಯೋಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ briefly. So one scientist or a physicist named called Oyster, when he was conducting a particular experiment with a conductor, see, this is a conductor basically. This conductor is connected to a battery. This is positive terminal. From this positive terminal, you can see this is a huge rod, current carrying rod. Current is going from positive terminal to negative terminal. What he observed, ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ನ ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಸುತ್ತ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ. ವೆನ್ ಈ ಕೀಪ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್. ಕಾಂಪಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಈ ಚೆಕ್, he come to a conclusion that magnetic field lines ಅಥವಾ magnetic field will be like a circles around that current carrying conductor. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸುತ್ತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನ್ ಕತೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹಣಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಇಟ್ಟರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓ ರಿಪಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಿಪಲ್ ಆಗೋದು ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐಸ್ಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್, without a magnet even we can get to know or get to see or get to observe a magnetic effect around this current carrying conductor. ಸೊ ಬಯಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ ಬಯಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ
they come up with the law. To explain this law, let me consider a ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾನೇನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಯಾಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಂತ ಸರ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. I can assume this conductor is made up of n number of small bricks ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ಗೆ small piece of conductor where current is moving is called as current element. So therefore ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗನ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಇಂದ ಬಿಗೆ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಲೆಂತ್ ನಾನು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು? ಡಿ ಎಲ್. ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಬಿ. ಏನ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿ ಬಿ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, small due to small length. What is dB? dB is magnetic field at P. P ನಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡಿ ಬಿ ಅಂದಿದ್ದು? ನೋ, ದೆ ಕಾಲ್ಡ್, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಎಲ್ current element, due to dl current element. What is current element? Current element ಅಂದ್ರೆ a small portion of a conductor carrying a current is called as current element. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಸು? 0. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಿಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಿಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ದಿಕ್ಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾವು ಈ ಡಿ ಎಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದೀನೋ ಯಾರಿಂದ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, I can give the direction of r bar as like this. So now according to Biot Savarts law, the magnetic field at a point P due to current carrying conductor or current carrying element of dl, ಈ db ಅನ್ನೋದು ಈ dl ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ dB ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಲ್.
ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. 1 ಆಂಪಿಯರ, 2 ಆಂಪಿಯರ, 3 ಆಂಪಿಯರ. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this magnetic field not only depends on I, but also it depends on the length of the current element or the magnitude of current element. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಡಿ ಬಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at point P due to this current carrying element DL is also directly proportional to sine of angle made by this position vector with respect to DL. ಅಂದ್ರೆ ಈ DL ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿ ಎಲ್ ನು ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಲೈನು ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಜೊತೆ, ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೇ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ this magnetic field at point P due to this DL is not only depends on I, not only depends on DL, but also depends on sine of angle made by this position vector. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಈ ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರ ಜೊತೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಜೊತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೀಟಾನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಟೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Last, they also mentioned this dB is directly proportional, inversely proportional to square of the distance. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ, ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, what Biot and savarts stated a law means, according to them, magnetic field at any point, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, at any point is due to a small current element, due to a small current element, not entire length, due to a small current element is directly proportional to the strength of the current, directly proportional to the magnitude of current element, directly proportional to the sine of the angle made by the position vector with respect to L. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಬರ್ದೇ ಬಿಡೋಣ, ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ position vector R with respect to DL bar. But not only on this, it also depends inversely on the square of the distance. ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ. ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ dB is directly proportional to I dl sin theta. ಮರಿಬಾರದು, ಡಿನೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. dl is a single term, small length, current element divided by r square. ನೋಡಿ, I directly proportional, dl directly proportional, sin theta directly proportional, inversely proportional to r square. Hence ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. I can introduce a proportional constant k, I dl sin theta by r square. ಏನ್ ಸರಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಡಿ ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಐ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಟೀಟಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಯೂನಿಟ್ ನ. ಡಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಮೀಟರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್, ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಮೀಟರ್,
Sin theta does not have any unit, so therefore cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ does not have basically dimension. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೀಟರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಹ್, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SI ಯೂನಿಟ್, ದಿಸ್ K ಈಕ್ವಲ್ಸ್ μ0/4π ಅಂತೆ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 10⁻⁻7 ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ μ0 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ? ನಾವು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ μ0 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ. ಹೇಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರಪ್ಪ, ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಏರ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that is how the property behaves, and property of that particular medium tend to vary the electrostatic force between two charge. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಡುವಿರೋ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ μ0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ μ0ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲೋ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಯೋಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು μ0/4π ಬರಿತೀನಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಐಡಿಯಲ್ sin theta by r square. This is the magnitude of magnetic field at point P due to dl, current carrying element dl. Basically magnetic field has its own direction. It is a vector quantity. ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಟೆಸ್ಲಾ, ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ always as a magnetic field around it in a circular form. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತರ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಐಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಡಿ ಎಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು ಡಿ ಬಿನ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಂಗರ್ನ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, into the plane of the board. So what is the magnetic field direction dB? What is the magnetic field direction dB? What is the magnetic field direction dB due to dl at point P is into the plane of the board. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನೇ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ μ0/4π ಇವೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್.
ಐ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಥೀಟಾ ಬರೋಣ ಡಿ ಎಲ್. ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರೆಯೋದೇನು, ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಈ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ. ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು, 1 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಏನ್ ಸರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ it is the direction of a bar cross b cap which is perpendicular to the plane containing a and b. ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ನಾನು ಡಿ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನ್ ಸರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಎಲ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಡಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಬರಿಬೇಕು, ಡಿ ಎಲ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವಿರೋ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಸೈನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ, ಇವನು ಹಿಂಗಿದಾನೆ, ಇವನು ಹಿಂಗಿದಾನೆ, ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಣ, ಇವನ್ ಹಿಂಗಿದಾನೆ, ಇವನ್ ಹಿಂಗಿದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ಎರಡು ಚಾಕು ಡಿ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಬಾರ್ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೀಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾರೆ, ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ this magnetic field direction into is perpendicular to these two. So that's why perpendicular andre normal vector tarane. So hence I can say db is having direction perpendicular to the plane containing ಯಾರನ್ನ, ಇವರಿಬ್ರುನ, ಡಿ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಫಾರ್ಮು, ಸೊ ಮಾಡಿಫೈ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ತಕೊಂಡು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋಣ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಎ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಬಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಈ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಬಾರ್ ಬೈ ಆರ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mu naught by 4 pi I dl r ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಬಾರ್ ಬರ್ದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. This is also indicate the same thing. Either I can call this the vector form, either I can call this the vector form. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Biot savarts ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ,
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನೀಟ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ DB ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದ್ಯಾಕ್ ಸರ್ DL ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪೇ ಬರ್ದ್ರಿ? ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರೆದ್ರು DL ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನೇ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ DL ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ನ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ನೋಡಿ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, DL ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಯಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟುನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಿಂಗರ್ನ DL ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಮ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ತಂಬ್. ಈ ತಮ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಯಾಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಐದರ್ ಸರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಇದು ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ MCQs ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Biot Savarts law, that is magnetic field at any point due to a small current carrying element, that is current element, which is at a distance r from that conductor, is vector form like this and magnitude form like this. So using this Biot Savarts law, now we'll calculate magnetic field due to one particular shape, that is circular loop. Current ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ದಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. Now we'll move to the next topic, that is application of it. That's nothing but to find the magnetic field. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ದಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಆರ್ಗೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ the one which is there in the denominator, inverse square, should be the distance between, ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ along its axis. So now ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ವೈರ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಿಂದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇದ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಪ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸೋ ಬದಲು ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸುದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಣೋದು? ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸುದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಣೋದು? ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಡ್ ಆಂಗಲ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಇದ್ರ ಸೆಂಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ. ಸರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಈ ತರ ಡಾಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? an imaginary line passing through the center and perpendicular to its plane. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಚಾಕ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೈನ್ ನ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೀಗ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಯೋಟ್ ಸವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿರೋದು ಹೀಗೇನೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ದಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ದಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀಗೆ. ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಚಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ನಾನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಈ ಜಾಗ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಯಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ? ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಲೈನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್. ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಚಾಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ containing DL and ಯಾರು? ಆರ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಇದು ಡಿ ಬಿ ದಿಕ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಬಿ ದಿಕ್ಕು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿ ಬಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲೂ ತಿರ್ಗಾ ಡಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದೇ ಡಿ ಎಲ್. ಬಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಆರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಡಿ ಎಲ್, ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಆರ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಿ ಬಿ. ವೈ ಡಿ ಬಿ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ತರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಯಾರು? ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೀಗಿದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೀಗಿದೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೀಗಿದೆ.
ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇವೆರಡೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕು, ಡೌನ್ ಹೋಗಿರೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ಇದು ದಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಡಿ ಬಿ ಇಂದ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಯಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, dB is mu naught by 4 pi I dl. I is current through this current element, dl is the length of this dl, and sine of angle bit made by this dl and this position vector, ಇದೇ position vector. ಸರ್ ಅಗೈನ್ ಅದು ಆಂಗಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೀಟಾ ಗಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಇರೋದು ಡಿ ಎಲ್ ದಿಕ್ಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಹಿಂಗಿರೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರೋದು ಡಿ ಎಲ್, ಇದು ಆರ್, ಇದು ಡಿ ಎಲ್, ಇದು ಆರ್, ಇದು ಡಿ ಎಲ್, ಇದು ಆರ್. ಅವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಫಿಂಗರ್ ತರ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ತರ ಇದೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ ತರ ಇದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಿಬಹುದು. 90 degree is the angle between this dl and this position vector. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಗಿರೋ ದಿಕ್ಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓ ಬಿ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಈ ಓ ಇಂದ ಪಿ ಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಸಾರಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Using Pythagoras theorem, this hypotenuse, hypotenuse square equals to this square plus this square. Hence I can write this distance is, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ, r square ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಎ ಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರೋದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಎಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿ ನ ನೀವು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಎಲ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಾಲ್ವ್. ಹೆಂಗ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಆಲ್ಫಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಶೀಟ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಚಾಕ್ ತರ. ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನ ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನ ಬೆಂಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಡಿ ಬಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಲೈನ್ಗೂ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ದೇ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೈನ್. ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಗೂ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಗೈನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ
ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬಂತು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಹೆನ್ಸ್ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಂಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿ ಬಿ ಆಲ್ಫಾ. ಇದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತೀವಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡಿ ಎಲ್. ಯಾವುದು? ಈ ಡಿ ಎಲ್, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಲೆಂತು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿ ಬಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಗೈನ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾನೇ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಗೈನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಈ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದಿಕ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಂಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಗೇನ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಆಕ್ಸಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ ಕೊನೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತ ಇರೋದು ಬರೀ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಂಬ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸರ್ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಉಲ್ಟಾ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಜನರಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ದಿಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾನೇ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಈಸ್, ಎಲ್ಲಾರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಎಲ್. ಆ ಡಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ therefore total magnetic field B is the total magnetic field due to entire current carrying loop at a point P. So therefore ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ adjacent side divided by hypotenuse. ಈ ಆಲ್ಫಾಗೆ adjacent side is this small r, hypotenuse is this d ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು r square plus x square whole power 1/2. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ ಡಿ ಬಿ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. mu naught by 4 pi I dl sin 90 degree 1, so no need to write it, that divided by r square plus x square ಬರೆದ್ವಿ. ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೋಣ ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/2. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. mu naught by 4 pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿ ಎಲ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆರ್ ಆಚೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡಿ, ಇದನ್ನ ಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/2. ಇದು ಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ 3/2. ಸೊ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 3/2. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ therefore 3/2 ಬಂತು. ಸೊ therefore ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್. ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮೇಷನ್. ಎಲ್ಲಾ ಡಿ ಎಲ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ mu naught IR divided by 4 pi R square plus X square whole power 3 by 2. Integration of DL is entire length of the loop. Entire length of the loop, circular loop, is called circumference, 2 pi radius. So therefore P equals mu naught I 2 pi R square divided by 2 pi R into R square 4 pi into R square plus X square whole power 3 by 2. ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಳ. ಏನು ಸರ್, ಈ 2 ಪೈ 4 ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ದ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ mu naught by 2 pi ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 2 2s ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ mu naught by 2 IR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R square plus X square whole power 3 by 2. R ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್, X ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟರ್ನ್. ಇಫ್ n ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೂಪು ಒನ್ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋಣ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟರ್ನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ, ಇದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ನ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ನ್ಗೂ ಹೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ನ್ಗೂ ಹೀಗೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದೇನೆ. ಸೊ 10 force 10 force 10 Newton 10 Newton 10 Newton. How many 10 Newton? 4 10 Newton. So 4 into 10 Newton is 40. Like that, how many turns are there? n turns. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಟರ್ನ್ಗೂ ಇದೇ ಬಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ mu naught n i ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು mu naught n i r square to r square plus x square whole over 3 by 2. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್, ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಅದನ್ನೇ ಸೆಂಟರ್ ಓನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೂಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಡಿರವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಕೇಳಿದಾಗ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಪಿ ಈ ಓ ಜೊತೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 0. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪಿ ಈ ಓ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು. ಅವಾಗ ಪಿ ಓ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಅಥವಾ ಓ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಎ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೊಟೇಶನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ mu naught ni capital R square divided by 2 R square whole power 3 by 2 ಈ 0 ಆಯ್ತು. ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅವಾಗ mu naught ni divided by 2r. So this is the magnetic field at the center, mu naught ni by
2r. 1 ಟರ್ನ್ಗೆ n equals 1. This is mu naught I by 2r. r ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್, r ಅಂದ್ರೇನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದು ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ ಕೊಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಫ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ಸೊ 5 marks derivation based on this we will get a numericals also in competitive exams, so we need to have an idea about this, right? So please make a note of it, and if you have any doubt, do ask. So next ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನದು? ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡೋಣ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಈ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ದಿಸ್ we can explain using again right hand thumb rule. According to the right hand thumb rule, if fingers represent the direction of current in any arc or a circular loop, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಗಳು ಕರೆಂಟ್ ನ ದಿಕ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ, then direction of magnetic field at its center or along the axis is represented by ಥಮ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಮ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬು? ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅದೇ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ತಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಂದು? ನೋಡಿ, ತಂಬು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು magnetic field direction ಇಲ್ಲಿ at the center due to current carrying loop outward ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ inward ಬರ್ತಿದೆ. This is the general rule, we will use it, right? So please make a note of this also, right? So now ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಈ ತರ ಆರ್ಕೆಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ of current carrying arc, current carrying conductor in the form of arc. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆರ್ಕ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಆರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಂಟರ್ನ ಓ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಈ ಆರ್ಕ್ is subtending an angle at the center theta, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಕು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು,
ಈ ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಯಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಟೈರ್ I cannot calculate for entire arc. I can calculate only for what? A small element. Small element ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದೇ ಡಿ ಎಲ್. ಇದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಹೀಗಿದೆ, ಡಿ ಎಲ್ ದಿಕ್ಕು. ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಲ್ಗೂ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಲೈನೇ ನನಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್. ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈ 4 π ಐ ಡಿ ಎಲ್. ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ರೇಡಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರೇಡಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆರ್ಕ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಬೈ 4 π r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 1. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದ್ರಿಂದಲ್ಲ ಬೇಕಾರದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಪಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೂನೇ ಇದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡೇ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್. ಆರ್ ಬಾರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ದಿಕ್ ಹೀಗಿದೆ, ಆರ್ ಬಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇಂದ. ಡಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಚಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಕ್ಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಬೈ 4 π r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ 4 π ಯಾರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್. ಏನಪ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್, ಆರ್ ಟೀಟಾ ಮಕ್ಕಳ, ರೇಡಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಟೀಟಾ, ಇ ಆರ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಟೀಟಾ ಬೈ 4 π ಆರ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಟೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ನಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಡ, 90 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಆರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ಕ್, ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಟೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 π r, 4 π r. ಸೊ ಪೈ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಕ್, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ 2 4 8 r. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಟೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಇದು ನೋಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ. ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi r. Pi cancel, b is mu naught I by 4r. Appi sir, theta 360 degree ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. That means if arc is completely formed as circle. Sir, circle already ಕಂಡಿಡಿದಿದೀವಲ್ವಾ? Of course. ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. theta 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 pi. ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ mu naught I 2 pi divided by 4 pi r. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ 2 pi 4 2s 4 pi. ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಬಹಳ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕ್. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ತಂಬ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಸಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ Sir, ಇನ್ವರ್ಡ್. ಎಸ್ ಸರ್. 5 minutes, sir. We'll wind up then. Yes sir, 2 minutes will wind up sir. So therefore illi it is into the plane of the board, into the plane of the board. And here if I give a current like direction like this is ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್. ತಮ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಚೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ we can use the Biot savarts law to calculate the magnetic field due to a current carrying conductor. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. If time permits in next class, if it time permits and if I get a class, we'll do it for linear also, right? So thank you students. So this is all about Biot savarts law and how to calculate magnetic field magnitude at different points due to an arc and a current carrying loop. Yes sir, over to you. Thank you very much, sir, for that wonderful explanation along with the example and actions. I understood the thumb rule. Thank you very much for that. Yes sir. Okay. thumb rule ಕೂತಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಂಗಿತ್ತು. Thank you sir. Anti-clockwise. Yes sir. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀಡಿದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಜಿ, ಬೇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ KSTಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಸಿಸ್ಕೋ ವೆಬೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.